Trump couldn't care less about the UN. I think Europe has lived in a state of American taxpayer indulgence for 80 years. Goeiedag, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Europa Draait Door in deze hele bijzondere week. We hebben een NAVO-top om de hoek in Den Haag. We zagen Amerikaanse inmenging in Iran met bunkerbusters. En staakt het vuren tussen Israël en Iran. Het sms'je van Rutte aan Trump. Het is allemaal niet meer bij te houden. Hè? Genoeg om over te praten. En dat doe ik met de man die met zijn neus bovenop zat daar bij die NAVO-top. Arend Boekenstein. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Het was allemaal zo nieuw voor mij. Vertel eens even, wie heb je allemaal ontmoet? Nou, moet je je voorstellen. Ik moet even uitleggen hoe het in elkaar zit. Het is natuurlijk één grote bunker, hè? En niemand kan bij de echte NAVO-top aanwezig. Dat is helemaal afgesloten. Jij ook niet. Maar wat je dus wel hebt, is... je hebt het mediahuis. Daar zit, zeg maar, Elke Bos van Roosentaal en Nieuwsuur, weet je wel. 2000 journalisten in totaal. Ja, ongelooflijk, joh. En dan heb je ook nog het Popular Forum. Daar mocht ik naartoe. En het leuke was, er gingen dus ministers, deden af en toe mee en een panel op het Popular Forum. En dan kon je ze natuurlijk ook een vraag stellen... Ja? Als ze op een bepaalde trap weer wegliepen. Wie heb je gesproken? Nou, ik heb met Omerov, die was met Bob Deen. Bob Deen deed het trouwens fantastisch. Zeg, mijn hemel. En even Omerov, dat weet mijn moeder niet aan, Jan. Ja, Omerov is de Oekraïense minister van Defensie. Ja, precies. Nou, die vond ik een beetje... We vingen hem op bij de trap. Die is een beetje gelaten. Ja. En maakt zich toch enorme zorgen dat Trump en Zelensky steeds maar weer ontwijkt. Hè. Er komt heel misschien nog een ontmoeting, maar bij de G7 ging het vreselijk mis. Hè. Dan ging die gewoon weg. Hè. Ja. En terwijl ze heel graag natuurlijk Patriots willen kopen bij de Amerikanen. En ze zijn in Oekraïne denk ik ook niet blij met alle aandacht nu voor Iran. Nee, dat was volstrekt duidelijk. Trump is al helemaal niet meer met Oekraïne bezig natuurlijk. En dan heb je ook nog een democratische senator, mevrouw Shaheen. En dat is zo gek, joh. Die zegt, dan vraag je aan haar van... bestaat de NAVO eigenlijk nog wel in dat artikel 5? En die zegt dan alsof er niks aan de hand is. Het is ironclad. Het is dus in goud gegraveerd, artikel 5. De bijstandsclausule. Er is niks aan de hand. En dat vond ik zo opvallend. Want dat zeggen ze dus voor de camera's. Maar als de camera's uitgaan, dan is iedereen heel sceptisch natuurlijk wat er gebeurt. En zeggen ze allemaal van, we moeten dan maar heel snel een Europese NAVO-zuil maken. Ja. En als het helemaal misgaat, dat we toch nog iets hebben. En we moeten ook maar een worst case scenario, als Trump zich echt helemaal terugtrekt, dan moeten we binnen 2 jaar een soort crash-programma hebben om die luchtverdediging ook... Interessant altijd, wat mensen dus met de microfoon zeggen. Absoluut. En zonder de microfoon. Dus wel handig dat je daar eens even in die wandelgangen hebt rondgebanjed aan, Jan. Ja. En heb je Trump zelf nog gezien? Alleen van hele grote afstand. Dus dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. Nee. Hey, wat gaan wij doen deze week? Want we hebben een beetje een bijzondere podcast. Nou, jij hebt een ongelooflijk interessant gesprek gehad. Daar was ik helaas niet bij met een van de grootste geopolitieke denkers, namelijk Robert Kaplan. Ja. Prachtige boeken geschreven. Net nu ook weer een boek uit Wasteland. Vertaald in het Nederlands Barrenland. Ja, voor wie Robert Kaplan niet meteen iets zegt. Ontzettend beroemd Amerikaans historicus. 23 boeken al geschreven. Ja. Hij behoort tot de top 100 meest invloedrijke denkers in de wereld. Hij schreef ook voor de New York Times, de Washington Post, The Atlantic. Is adviseur geweest van het Pentagon, van verschillende Amerikaanse presidenten. Echt een hele grote meneer. Was inderdaad even in Nederland. Had ook mede te maken met de vertaling van zijn boek in het Nederlands, Wasteland. Ja. The World in Permanent Crisis. En ik sprak hem inderdaad op woensdagochtend in Amsterdam, in het Ambassadehotel. En ik zeg het er maar vast bij. Voor de mensen die denken dat Arend-Jan Boekenstein af en toe wat somber is. Ga even een half uur met Robert Kaplan aan de koffie. daar verbleek jij echt bij, Arend-Jan. Het is echt een machtsdenker. Het is een machtsdenker. Hij gelooft niet in internationaal recht. Nee, nou dat vond ik heel interessant. Ja, daar heb ik het allemaal met hem over gehad, onder andere. En daarnaast ook over de NAVO-top, over de staat van de wereld, die hij dus echt ziet als hoe we van de ene naar de andere crisis hobbelen en hoe we daar heel moeilijk uit kunnen komen. Maar goed, eerst even aan Jan naar al het nieuws van deze week, want dan moet ik het echt nog even met je over hebben. Wij staan als Nederland dus als in het middelpunt van de belangstelling, maar de dagen hieraan voorafgaand ging het over Iran. Ja. En dan met name over het feit dat Trump zich heel nadrukkelijk met eigen wapens bemoeide in de strijd tussen Israël en Iran. Tonight I can report to the world Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran has launched missiles at a key US airbase in Qatar. Retaliation, it says, for the recent American bombing of its nuclear sites.
Iran en Israël hebben een wapenstilstand afgekondigd. Premier Netanyahu zegt dat Israël zijn doel heeft bereikt: het wegnemen van de nucleaire dreiging van Iran. President Trump has called for peace tonight. A ceasefire between Israel and Iran appearing to unravel almost as soon as it began. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Ja, Arjan, we zijn nu een paar dagen verder. Wat weten we nou precies? Wat hebben die Amerikanen uiteindelijk uit weten te schakelen? Het is fascinerend. Dit is een mediaoorlog. Hè? Ik zal het even precies goed behandelen. Trump zegt zelf, het is een ongelooflijk succes. Hij kon dat toen helemaal nog niet weten, want er was nog geen damage assessment gedaan. Alles wat vernietigd, zei hij. Dat doet hij dus altijd. Hè? Nou, vervolgens hebben een aantal mensen die de damage assessment aan het schrijven zijn, die hebben gelekt dat het dus niet gelukt is. Dat stond uitgebreid in de New York Times en de Wall Street Journal. Hè? En nu komt er weer een reactie van Trump vanmorgen en ook van Hexet, ook zo interessant. En dan zegt dus Trump in één zin van nou ja, niet alles is misschien gelukt, maar het is toch wel allemaal obliterated. Hè? Dus allemaal vernietigd. Hij is volstrekt inconsistent. Hè? Hexet doet het wat slimmer. Die zegt, nou, de impact was moderate to severe. Dat kan dus ook heel veel dingen betekenen. Ja, zeker. Hè? Nou, wat zijn de feiten? De feiten zijn ook met die blockbusters. En bankenbusters. Daar kan je niet zo diep komen. En die moest echt heel diep. Ja. Dus vermoedelijk hebben ze gekozen voor het vernietigen van de ingangen. Dat betekent dat ze maar een paar maanden vertraging hebben, want die ingangen kunnen ze natuurlijk weer openmaken. En verder is het verhaal van de trucks die er verschenen, die vermoedelijk verrijkt uranium op het laatste moment er hebben weggehaald. Ja, daar kreeg ik een vraag over van Darcy Bill. Want wat is er met dat verrijkt uranium inderdaad gebeurd? Heeft Teheran het dan nu ergens anders verstopt? En betekent dit dat Iran nog steeds gewoon een kernwapen zou kunnen maken? Nou, de meeste experts denken dus nu dat de schade beperkt is. En veel mensen hechten ook zeer veel waarde aan het feit dat je al die trucks zag staan. Ja, wat doen die daar? Er waren twee theorieën over. Eén, er was ze gaan verrijkt uranium verplaatsen. En de andere was, dan zouden ze proberen de Amerikaanse special forces tegen te houden, die daar misschien proberen die ingangen in te gaan. Ik denk zelf dat de kans vrij groot is dat ze het verplaatst hebben. Het lijkt me heel logisch. Ja, dus het probleem Iran aan het kernwapen is echt nog niet definitief opgelost. En daarom zegt Netanyahu ook van, nou, we gaan als het weer mis is, dan gaan we weer het gras maaien. De hele luchtverdediging is bijna uitgeschakeld. Dus dan kan je dus over een paar maanden of over een jaar, dan gaat Netanyahu weer. Want er is nu wel, heeft Trump zelf ook, slaat hij zichzelf ook goed voor op de schouder en staakt het vuren tussen Israël en Iran. Nou, dat is dus een tijdelijk verhaal. Want als zij dus dat daadwerkelijk weer gaan ontwikkelen, dan gaat Netanyahu weer gebruik maken van het feit dat die luchtverdediging is uitgeschakeld. Ja. Anouk Verveen, luisteraar, wilde nog van jou weten, kan de Israëlische economie al die oorlogen wel aan? Want nu dus inderdaad dagelijks raketten op Iran de afgelopen tijd. Dat Iron Dome, dat al die raketten uit de lucht moet schieten. Dan is die oorlog in Gaza nog gaande. Met Libanon lopen ze te rotzooien. Syrië zelfs. Hoe betalen ze dat allemaal? Dat is een hele goede vraag van Anouk. Je moet je dus voorstellen, die raketten van de Iron Dome en David Sling en Arrow, die kosten ontzettend veel geld. Hè? En die zijn ook niet oneindig. Hè? Er waren ook berichten dat die interceptors op begonnen te raken. Dus het kost bakken met geld. 2, al die mensen die daar voor de IDF werken en voor alle dingen, die kunnen niet in hun gewone baan werken. Dat betekent dus dat die gewone economie ligt stil, zo'n beetje. Ja. En ze verdienen dus ze geven heel veel uit en ze verdienen veel minder, omdat gewoon het arbeidsreservoir is beperkt. Huh? Ja, oftewel Israël betaalt hier zeker ook een prijs voor alles wat ze doen. Ja. Dan gaan we naar de NAVO-top. Het moest een historische top worden. Ik weet niet hoe vaak ik dat mensen heb horen zeggen. Dit moest het moment worden waar tot in lengte van jaren over gepraat wordt. Den Haag, het moment dat al die landen zich committeren aan 5% van hun economie uitgeven aan defensie. We hebben even wat hoogtepunten op een rij gezet. Welcome to 2025 NATO Summit. The most significant and direct threat facing this alliance remains the Russian Federation. Within the next 24 hours, we expect all 32 NATO allies to agree on the 5% The Hague Defense Investment Pledge. I made yesterday an announcement that European and Canadian allies have now pledged more than 35 billion euros in support for Ukraine. Ja, we zien Zelensky inderdaad en die gaat nu richting de Tweede Kamer. Let this war be warning to prevent a much
big one. And it's vital to support the need for other European countries to raise their defense spending. President Trump is in Nederland. You know, I'd like to see a deal with Russia. You're a man of strength, but you're also a man of peace. The Europe of defense has finally awakened. The world is a dangerous place. And now it's up to industry to deliver, and yes, to deliver. Long live Europe and thank you very much. Ja, de bedragen vlogen ons om de oren. Miljarden, biljoenen, weet ik het allemaal. Maar wat heeft het nou feitelijk opgeleverd, Arend-Jan? Nou, dat is een hele goede vraag. Want weet je, het gaat eigenlijk niet eens zozeer om geld. Het gaat veel meer om capabilities, hoorde ik van de generaal. Dat wil zeggen, er moeten gewoon luchtverdediging moeten komen. En al die dingen. En dat betekent dat de defensie-industrie dat ook allemaal moet leveren. En daar zijn grote problemen. Nou, even terug tot het geld. Wales, 2014, was 2%. NAVO-top, Was 2%. Daar heeft bijna niemand zich aan gehouden. De NAVO is geen supranationale organisatie. Dus ze zullen steeds mensen eraan herinneren aan de belofte van nu. Maar dat betekent niet dat iedereen zich daaraan gaat houden. Neem een land als Spanje. Spanje is natuurlijk al een probleem. België meen ik ook dat ze aan het rommelen zijn. Hè? Nederland heeft het ook een beetje uitgezet. Starmer heeft gekozen tot pas 5% in 2035. Hè? En Rutte wilde, dacht ik, 2033. Jaap de Hoop Schrijver zegt, je moet eigenlijk in 2030 er al zijn. Maar nogmaals, het allerbelangrijkste is dat heel veel mensen beseffen dat het misschien wel zo kan zijn dat Trump zich echt gaat terugtrekken. Mm-hmm. En dan moet je dus een soort crash-project hebben in 2 tot 3 jaar tijd, dat je echt die luchtverdediging op orde maakt. En je merkte toch wel, en alles rondom deze top, dat het maar over één ding ging. En dat was het paaien van Donald Trump. Ja. Hij moest toch vooral naar huis gaan met het gevoel dat het allemaal wel goed komt. Omdat de Amerikanen, zij betalen 2/3 van het totale NAVO-budget natuurlijk. Een hele grote vinger in de pap hebben. Hij werd met alle egards op het paleis ontvangen. Huis ten Bosch. Mocht hij zelfs overnachten. Heeft hij heerlijk met de koning en koningin ook ontbeten. Ja. Heel benieuwd hoe dat is gegaan. Maar het meest gênante was in die zin natuurlijk het uitgelekte sms'je wat hij gewoon op zijn eigen social media netwerk Truth Social zette. Wat vond jij daar nou van? Want het was toch, het was kruiperig, het was nederig, het was veel te slijmerig. Als in, zeg ik even wat de eerste reactie was die ik erbij had. Het doet pijn aan je ogen, maar het is natuurlijk wel zo dat als je zo afhankelijk van Trump bent, hè, en als je ook weet dat Trump allemaal buien heeft. Trump was ontzettend kwaad in het vliegtuig op Iran en op Israël ook, voor het eerst op Netanyahu ook. Hè. En dan is dus Rutte bang, oh god, dan komt hij hier boos binnen. En dan gaat hij gelijk Sanchez tegen de grond slaan en zo. Dus hij probeert hem ontzettend te paaien met van die opmerkingen van, dankzij jou gaan we nu veel meer geld aan defensie uitvoeren. En wat geweldig wat je in Iran gedaan hebt. Dus het internationaal recht speelt voor Rutte kennelijk niet zo'n grote rol. Mm-hmm. Wat natuurlijk toch wat merkwaardig is. Maar goed, ik begrijp het wel. Want stel je nou eens voor dat Rutte het niet had gedaan. En inderdaad, Trump was ontzettend boos geworden. Hij heeft bij die vorige NAVO-top heeft hij zich ook verschrikkelijk misdragen. Mm-hmm. Waarbij Merkel echt bijna huilend te zeggen gaat. Maar moet je dan zo diep door de knieën? Als je afhankelijk bent, als jij veel meer macht hebt dan ik, hè, dan ga ik je auto wassen. Maar toch, heeft het nou ook echt zin, Arjan? Want hoe betrouwbaar is Trump nou? Als het bijvoorbeeld aankomt op artikel 5 van de NAVO. Als het gaat om het verdedigen van ons allemaal. Een aanval op één is een aanval op alle. Hij heeft dat al zo vaak in twijfel getrokken. Dus we kunnen nu wel allemaal zijn mond vol smeren met stroop. Maar wat krijgen we er van hem uiteindelijk voor terug? Het enige is de hoop dat hij nog een beetje bij ons blijft. Maar je hebt hartstikke gelijk. Ook dit kan gewoon onvoldoende zijn. Hè? Hij begon trouwens in die Air Force One over verschillende interpretaties van artikel 5. Ja. Het meest gevoelige wat die man kan doen, doet hij dan ook. Hè? Hey, tot slot nog even Oekraïne. Want Zelensky had een soort bijzondere bijrol, hè, deze hele top. Hij werd wel met veel egards ontvangen in de Tweede Kamer. Hij was ook bij het diner bij de koning. Maar was niet de officiële gast zoals hij dat de afgelopen NAVO-toppen wel is geweest. Hè? Dat heeft natuurlijk ook alles met Trump te maken. Is het überhaupt, daar kregen we ook vragen over nog van luisteraars, überhaupt nog een mogelijkheid dat Oekraïne lid wordt van de NAVO? Trump zal dat zeker voorkomen. Ik vind overigens de meest briljante opmerking hierover, over die ongelooflijk pijnlijke feit dat Zelensky dus niet op het hoogste niveau, hè. Edward Lucas is een oud
Economist senior editor. En die werkt nou bij een Britse denktank. Die heb ik maandagavond gesproken. En die zei van, het lijkt wel alsof op die NAVO-top zijn ze banger voor Trump dan voor Poetin. En het is toch een schande, zei hij, dat Zelensky gewoon niet aan tafel mag zitten omdat Trump dat van ons eist. Terwijl Trump ons waarschijnlijk helemaal niet gaat helpen. Ik denk dat Edward eigenlijk een heel scherpe visie op deze dingen heeft. Het is treurig. Het is echt treurig. En we zouden ook die hulp aan Oekraïne moeten verdubbelen. Trump wilde niet dat we gingen praten over Oekraïnse steun tijdens, maar dat is wel hoog op de agenda, hoorde ik Rutte zeggen. Ja, dat mag je toch hopen, zeg. Mag je toch wel hopen, ja. Arend-Jan, je moet weer rennen, hè? Ik moet weer rennen. Op naar de volgende afspraak. U gaat lekker luisteren naar het gesprek wat ik dus had met Robert Kaplan. De hoofdgast. Mr. Kaplan, thanks for being on Europa Draait Door, our podcast. It's an honor to have you here. We're here to talk with you about your book, Wasteland, The World in Permanent Crisis. Het barre land in Dutch, as you've probably heard. But I also like to talk with you about the current state of affairs in the world. You must know the famous phrase, there are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen. Especially since Trump got re-elected. Is that a way to describe the world we live in today, you think? Yes. I think it's a great expression of the world today, but I wouldn't call it Trump's re-election that's done it. What I think is that February 2022, when Russia invaded Ukraine, that's when decades in Europe were not doing anything, and then decades started to happen. After February 2022, I think for a long period in the Middle East, we were lulled into a familiar paradigm. And then decades started to happen on October 7th, 2023. Yeah. So I think in terms of Europe and the Middle East, we're now with decades happening every minute, so to speak. China and the Far East, less so. There we've seen a gradual accumulation of military hardware, both in China and also in the U.S. allies, from Japan south to Australia. I believe the decades started to happen in the U.S., not on Trump's re-election, but on his first election. I think that ended a period in American history, and the Biden administration was just an interregnum between Trump 1 and Trump 2. Yeah. We have a long tradition in inviting not too optimistic speakers on our show. Quite a few people describe you as having a pessimistic worldview. Is that the faith of geopolitical thinkers nowadays? Well, I think that pessimism kills less people than optimism. What do you mean by that? What I mean is optimists led us into World War I. They led America into the Iraq War. They led to financial crises in 2007 in the United States. Pessimism is about anxious foresight. It's about constructively looking at problems ahead and trying to avoid them, so to speak. I think George H.W. Bush acted in a pessimistic fashion in China, in Europe when the wall fell, and the result were that many bad things did not happen. I think, that was the strength of his presidency. Not the bad things, not the good things that did happen, but in a pessimistic sense, the bad things that did not happen. So it's actually not a very bad state to be in. No. It's good to remember. And of course, it's a matter of accuracy. I'll take pessimists who turn out to be clairvoyant more than optimists who are wrong any day. But of course, optimists always win the argument, because even when they're proven wrong, people like the way they think. Interesting point. Yeah. It's been a very intense week on the world stage. We've seen the attacks on Iran coming from Israel, then from the United States as well. You are in the Netherlands this week. The spotlights of the world are on the Netherlands this week because of the NATO summit.
To start with, especially the American interference in Iran as well, were you surprised by that? No, I was not. I think that whatever you may think of Benjamin Netanyahu, for the last, he has methodically destroyed Hamas, destroyed Hezbollah, weakened the Houthis in Yemen more so than did the Americans and the Europeans, and dismantled Iran's air defense system, and therefore created a situation where Trump was forced to act, essentially. It's been, again, you may disagree with it, but it's been a very impressive few years for the Israeli prime minister since October 7th. You mean especially from a military point of view? From a strategic point of view. For instance, he had, a massive war crime was committed against his country in southern Israel, and in northern Israel, missiles were rained down on settlements so that 120,000 Israelis had to be relocated semi-permanently. Now, Israel's a small country. Imagine if 200,000 people in Holland had to relocate from northern Holland to southern Holland. And the way he reacted to it in a military sense will be studied for decades and centuries to come. On the other hand, Netanyahu is criticized strongly. He's even a suspect now for the ICC in The Hague here, for especially what he's done, his government has done, the Israeli military has done in Gaza. How do you see that relationship between him and Donald Trump at the moment? Because it's I would call it a real Shakespearean relationship between two Shakespearean personalities, so to speak, two very strong, aggressive personalities who are not completely aware of what they're doing, and the significance of what they're doing, but they're acting anyway. And they're acting not through each other, but upon each other in a certain way. So I think that Netanyahu has understood American politics, American domestic politics, better than any Israeli prime minister in history, better than most world leaders in history, certainly better than any European leader outside of Great Britain has understood American domestic politics. And he saw how he could affect Trump. How he could have an effect on Trump, which has proven quite accurate. Though I think that the biggest effect of Trump's attack on the nuclear plants in Iran will be on Saudi Arabia. I think, again, what the media doesn't write about is what turns out to be the most important thing. And the most important thing is that the Saudis are now free to dramatically improve their relationship with Israel, which is what I think is going to happen. You're going to see an Israeli-Saudi access. Even under these circumstances? Yes, even under these circumstances, because what's going to happen is and now I'm being an optimist, all right? So the result of the Israel-Iran war is going to give Netanyahu the possibility of ending the war in Gaza, of going to elections, of ending this extreme right-wing coalition, and that will give the Saudis the opening they need to move closer to Jerusalem. That will be quite a surprising thing. It won't happen overnight. It won't happen dramatically, but I'm saying over months this could unfold. To come back to Donald Trump, because he promised when he got reelected that he wouldn't get involved in any international conflicts anymore. He wanted to be the peacemaker. He didn't want to be a warmonger, in his own words. He even wants the Nobel Peace Prize. Yeah. What does this mean? You start laughing already. Several things. First is, if this ceasefire holds and there's a permanent weakening of Iran in the Middle East,
Trump could be seen as a peacemaker in a sense. But the other thing is when Trump's supporters were, many of Trump's supporters were against him bombing Iran, because they thought another forever Middle East war that Trump promised his supporters he would stay out of. But what these people are doing is they're committing a category mistake, a mistake of categories. The Iraq War, which is what most of these Trump supporters had in mind, is really in the same category as Afghanistan, as Vietnam in the 1960s, and Korea in the 1950s. It's a war that led to a quagmire because of the introduction of many tens of thousands of American troops. There's no American troops on the ground in this war. This is an air and naval war because submarines have been firing missiles at Iranian nuclear facilities. Air and naval is something the U.S. has always handled very well historically. It's always gotten into trouble when it's when it's inserted large numbers of ground troops. Yeah. On the other hand, I read in the New York Times this morning that, according to what we know now, the American attack only delayed the Iranian nuclear program with a few months instead of really destroying it. I'm very skeptical of that. Are you? Yeah, very skeptical. The same argument was made after the Israelis dismantled the Iraqi nuclear facilities in 1981 and the Syrian nuclear facilities in 2007. Could you imagine what Saddam's invasion of Kuwait in 1990 had he had nuclear weapons then? Or could you imagine the Syrian civil war unfolding with Assad having nuclear weapons? The Israelis prevented the world from dealing with both of those occurrences, in a sense. When you have your major facilities severely damaged, you think twice about rebuilding them. You think twice about starting this all over again from a point of view of near zero. So, I'm very skeptical of the New York Times logic here. Something you write about in your book is also the rules-based world order we have been living in the last 80 years, more or less. We haven't seen any condemnation of these attacks on Iran when it comes to international law. I mean, you can argue whether it has been a violation of international law. But yeah, some experts do actually think that, especially what Israel has done and what the US has done, is definitely not according to what international law provides us. What is your take on what has happened here? And are we living indeed in a world where international law is not that important as it has been? International law has only been important to Europeans because Europe has not had to defend itself for 80 years. And therefore, it falls back on international law because the American taxpayers have essentially defended Europe. America and Israel and most other countries in Africa and Asia and the Far East have to live in a world of power, not in a world of international law. So were we naive? A world of who can do what to whom, essentially. So were we naive in Europe to believe in that rules-based world order? I think you're indulged. I wouldn't call it naive, because naive is not knowing certain things. But to be indulged is to know things, but to be arrogant about it, essentially. I think Europe has lived in a state of American taxpayer indulgence for 80 years. Now, in 2011, 14 years ago, Defense Secretary Robert Gates, who was Obama's defense secretary, a liberal Democrat, pro-European defense secretary, warned the Europeans in a speech that said, unless Europe very, very dramatically increases its defense budgets,
in the future there would be no support in the United States for coming to Europe's defense. He warned them of Trump 14 years before it happened. Yeah. And Europe's reaction to Gates's speech was essentially to shrug and do very little about it. Poland was an exception. Some other places were exceptions, of course, but it was in the main too little, too late. So I think Europe is now reaping the challenges of ignoring Gates's speech, especially after Russia's invasion of Ukraine. Yeah. Because Zbigniew Brzezinski, the late great geostrategist, said that core Europe is about 4 states: France, Germany, Poland, and Ukraine. The others are subsidiary, essentially. So Putin invaded core Europe in 2022. Unless defense budgets dramatically rise all over Europe, Europe will, the United States will in the future be paying less and less attention to Europe and more attention to China and the Far East, not only because China is the biggest threat to the United States, but because U.S. allies from Japan south to Australia have a much different philosophy on defense budgets than U.S. allies in Europe. From Japan south to Australia, they're serious about defense, and they're openly nationalistic countries, like Poland is. Poland's the big exception in Europe. Poland could be a great power in the future, a kind of, a major pivot state. Well, that brings us to the NATO summit as well, where the increase of defense spending is, of course, at stake. It might be decided today on the summit that defense budget will rise. I would argue with that, because even if it's decided today, we'll see if there's a carry-through. We'll see if parliaments in weeks and months to come say, well, what about this or what about that? We mean to do it as we voted at the summit, but we can't do it immediately. There could be a lot of maneuvering and backsliding, even if they vote for a dramatic increase. What do you think NATO has become under Trump? Because that's what we in Europe obviously argue as well, that we cannot trust the American president anymore to rely, for example, on Article 5. Yeah. That's a real threat to it's very the organization. Interesting, because when NATO expanded to Poland and the Baltic states, and later on to Balkan countries like Romania and Bulgaria, I was one of those who argued that NATO expansion was a good thing, because I felt that you just couldn't have such a dramatic ending to the Cold War, a dramatic one-sided ending to the Cold War, without an expansion, without a territorial expansion. And in fact, NATO expansion led to EU expansion. And EU expansion developed the countrysides from Poland south to Bulgaria, essentially. Without that expansion, those countries would be wrecks today, when you really think about it. Imagine if the EU had never expanded to Poland or Romania, what those countries would be like. So I was in favor of expansion. Nevertheless, the question remained. Many very thoughtful people in Washington argued that the United States will never risk a world war to defend Estonia. It may say that it will, but it actually won't do it. So they didn't change under Trump. Yeah. Well, wait. Remember, de Gaulle in the 1950s did not truly believe that America would risk New York to save Paris in the event of a nuclear war. Famous. And now de Gaulle is looked upon as brilliant for that. Absolutely brilliant, Well, it was the same thing with NATO expansion. Would America really risk a world war to defend one of the Baltic states? Or, something like that. So what Trump was really doing was articulating this deep down fear
of people. You know, it's very interesting the way it's developed. And it's a fear that has to be taken seriously, because here is Putin invading one part of core Europe, not some small country, but part of core Europe. And NATO, 3.5 years later, is still debating about raising defense budgets. I'd like to quote you something from the text message Mark Rutte, the Secretary General of NATO, sent to Donald Trump yesterday in the run-up to the summit. I don't know if you've seen it. No. Donald Trump published it openly on his social media platform, Truth Social. He just copy-pasted the text Mark Rutte sent. And he said, for example, it was a long text message, "Donald, you've driven us to a really important moment for America and Europe. You will achieve something no American president in decades could get done." And it goes on and on and on. He's pleasing to, like I would say, to a next level even as a Secretary General. And Mark Rutte, since he's in the post, never really criticized Donald Trump openly. Is that the way you think Trump should be treated, also in this whole context of the summit today? Look, here's the problem. The problem is that Trump happens to be the president of the United States. And the United States happens to be the leader of NATO, because it can bring more forces to a war than all of NATO put together, or or something like that. So you have to be respectful to him. And one of the ways people deal in respect is to flatter, because they know that Trump loves flattery. So there's a lot of psychology being played out in this. In this exchange. Well, you travel to Europe very, very often. You speak to people in several countries, of course. Do you sense that this period of indulgence is now really changing in the minds, and especially? Yeah, I think it is, and I think it didn't really happen with Trump's first election, but. And then they were lulled into passivity in Biden's election, but then the war in Ukraine happened. But I think this dependency, if this dependency does not end, if Europe doesn't start dealing with in a world of reality, of naked power politics, and continues to have instincts like Israel should de-escalate before it's even achieved its objectives, Europe is going to stop being Europe and become just a Western appendage of Eurasia. In your book, you're very critical of the international organizations that basically have been created after the Second World War, like the United Nations, the G7, NATO as well. Do you see these organizations still playing a role on the world stage? Or is it indeed a world, as you described already in our interview, of power, of certain powers that basically decide what happens in the world? I'm 73, and I remember when the UN was well thought of. I remember growing up when every American school child knew the name of Dag Hammarskjöld or U Thant. UN Secretary Generals were famous. They were big people. And influential. And in fashion. And influential. And were seen as kind of a hope for a better world. Because remember, the UN was founded essentially by the US and the Soviet Union, who, despite their differences afterwards, were World War II allies. And that's what founded the UN. Yeah. But how many Americans can name the Secretary General of the UN today? How many people in Washington even know the name of the UN Secretary General? And the UN has disappeared before our eyes. Trump couldn't care less about the UN, and even liberal democratic administrations, though they did care about the UN, afforded it much less significance than in the early Cold War era. I'd like to move on to your book when it comes to your comparison between the state of today and the state of the Weimar Republic in Germany in the 1920s and early 30s after the First World War that created Hitler, basically.
Can you explain to our listeners why that comparison for you is so important and so pivotal? First of all, the Weimar Republic did not create Hitler. What created Hitler were a number of contingencies at the end of the Weimar Republic. A number of politicians who made deals with each other. Weimar could have ended much differently than it did. That's what you point out in the book as well. And so I'm not talking about another Hitler. What I'm talking about is that how technology has shrunk geography so that we're all in this intimate, claustrophobic, anxious relationship with each other throughout the world. So it's like the earth has contracted. And Weimar sprawled across Central and Eastern Europe, right up to where Russia is today, because Germany was bigger then, was bigger. And Weimar is important because the originators of Weimar wanted a constitution that would avoid another strong personality like Bismarck or Kaiser Wilhelm II. And so they overlearned a lesson, which we commonly all do. You overlearn a lesson. And the lesson they overlearned was that you can't go from a world of absolute dictatorial power to a world of no power, So nobody was in control in Weimar. Everyone was weak. It was a sprawling empire without an emperor, so to speak. And that's sort of how I see the world today. Claustrophobic, interconnected with each other, like Weimar, but without any coherence at the top. And if we also look at, for example, European politics today, where even in the Netherlands we had a government that collapsed a few weeks ago. France is in political turmoil. Right. Poland is. Germany is as well. You've seen the recent elections. What does that tell you, that political instability you see in these democracies here in Europe? What's the danger of that? It's becoming harder and harder to govern because middle classes are hard to satisfy. They want more and more. They hold government to a higher standard. Also, in Europe's case, and in America's case too, what's fueled these populist sentiments on the right has been migration. Europe is not like America. It doesn't have oceans on each side or the Canadian Arctic to the north. It has only a difficult southern border, just one bad border. And look at all the turmoil it's caused. You could argue that's what elected Trump, essentially. And migration is going to continue over the decades. From the greater Middle East and sub-Saharan Africa for a variety of complex reasons. And that will, in turn, keep a populist right wing alive. It will have ups and downs, but it will stay alive. And meanwhile, the center is giving way to a harder right wing. You see, what I see in the U.S. and Europe, in Western democracies, is that the center is disappearing. And democracies function best in the center, essentially, with a center right and a center left, which enables coalitions on different issues, and which in turn enables good laws coming out of Parliament or Congress. But in the U.S., at least, the center is gone, and so Congress is dysfunctional. And France has always been difficult to govern. French voters have always been ungrateful, in that sense. But now, you see how the Netherlands over the decades now has been roiled by migration, One other thing you mentioned in the book, and I was a bit surprised by that, is that you describe how the big superpowers in the world now, like Russia, China, and the US, are actually in decline. It doesn't feel like that. If you look at how China is doing, how Putin is still able to survive, and how the US is still the biggest economy in the world. All right, let me start with China.
hundreds of billions of dollars are fleeing China. China has gone from a collegial, enlightened, risk-averse blend of capitalism and communism to a hard Leninist autocracy. I think Xi's regime, rather than a golden age for China, is really leading to the end of communism in China. It will be the last phase of communism in China. And why do you think that? Remember, communism is just another Chinese dynasty. China's had dynasties going back 5,000 years. And each dynasty ends with greater or lesser degrees of chaos or incoherence before another dynasty emerges. Because China is more than a state, it's a civilization, essentially. And so I see Xi as the last phase of communism in China. In Russia, I think the Ukraine war, because it's gone on for 4 long years, is leading to a weakening of Russian ability to affect things in the Caucasus, in Central Asia, in the Russian Far East. So we're seeing a weakening of the Russian Empire, essentially. Even though it's not in the news, it's not in the headlines. In the United States, as I said before, the weakening of the center, the erosion of the center, I think, is weakening the United States. Trump, so he calls it a golden age. It's really a period of American decline in some ways. I think that that the U.S., I said, mass democracies function best in the center. And what kind of world do you think will evolve from that, given that even these 3 superpowers in the longer term will decline? Weakening of great powers always leads to more anarchy. It has throughout history. I mean, because empires, though they're an unpopular word, especially in Europe, among European intellectuals, empires have given order and stability to humanity for thousands of years. Democracy is only an experiment that's lasted a few hundred years. And empires arise out of chaos. But when empires erode and collapse, they give way to chaos. So that there is no historical solution for this problem. And I think we're in an age of eroding empires, China, Russia, and the United States, which since 1945 has, in a functional sense, been a world empire. We have quite a few young listeners to our podcast as well. How would you, if they would listen to our interview and hear what you have to say about the state of the world that we're in, what would you say to them? Because they have like their future ahead of them. If we stick to Europe especially, what role has Europe to play in decades to come? I would say the same thing that I've said before. Europe can only play a role if the states of Europe become normal states. And becoming a normal state means having much bigger militaries than they presently have. And do you see in Europe political leaders that are able to bring these messages across and also to make sure that, well, their states or even the European Union are able to play a role on the world stage? It's hard to be a great leader in Europe, because Europe is composed of, as you said earlier, fractious democracies. It's hard for a leader to rise above that. Benjamin Netanyahu was not able to arise above that till October 7th. I think that German Chancellor Friedrich Merz made a very important statement that got a lot of criticism, but which was absolutely true. Israel is doing the dirty work for the rest of the world. In other words, he basically communicated that I, as a new German leader, live in a world of power, not in a world of dependence. And that's a very important thing to communicate. But again, Merz is boxed in
because he's got this populist AfD right, and then he has the parties to the left. Mm-hmm. Mr. Kaplan, thank you very much for being on our show today. My pleasure. It was a pleasure. Thank you. Bedankt weer voor het kijken naar ons op YouTube. Dit was de laatste Europa Draait Door voor onze zomerstop. Vanaf half augustus zijn we er weer. Wat vond jij? Hoe is er nou met Trump omgegaan op deze NAVO-top? Was dit nou een slimme manier om hem te paaien? Geef je antwoord hieronder in de comments. Tot over een aantal weken. Toedeloe!